and an enhanced cooperation between our two organizations. I am very happy that we're able to sign a new framework that enhances our cooperation in peace and security. We are witnessing in Africa as around the world changes in the security situation that force us to have a strategic review of the way peace operations take place. We no longer have only the traditional peacekeeping operations where peacekeepers separate two countries or two groups within the same country that have signed an agreement and in which peace essentially prevails and only needs a certain level of stability. We are witnessing situations where there is no peace to keep, where multiple elements are disturbing the situation with asymmetric forms of warfare. We see links with terrorist organizations, with criminal organizations also operating in the same areas. And this forces us to a strategic review of the way we do peace operations and to fully explore the complementarity and the interdependence of the African Union and the UN. Operations like the operations of AMISOM, where the African Union is committed in Somalia, not only to preserve peace, but to make sure that peace prevails, are operations that need to have a much stronger support from the international community and need to have predictable funding, namely, in my opinion, also through the possibility of use of assessed contributions. There are a lot of new forms of cooperation that this present framework will allow, and I'm very happy that we're able to conclude it today. On the other hand, we will align the Agenda 2063 of the African Union for Sustainable Development with our own Agenda 2030 and create the conditions not only to work together but also to have common lines of reporting and to be able to indeed avoid all forms of duplication and guarantee that we converge in the same objective to make the Agenda 2030 and the Agenda 2063 a success story in Africa. Africa that more than a country with crisis is a continent with crisis is a continent with an enormous potential and a lot of positive success stories that need to be fully in our own narrative as UN about Africa and in our cooperation with the African Union. And I also would like to underline that in relation to human rights, to good governance, there was a total identity of points of view that will allow us to work together very strongly, not only in conflict resolution, not only in sustainable development, but also in prevention, in sustaining peace, and in creating all the conditions for the African continent to be able to fully meet the aspirations of the African people, especially of the young African people that corresponds to an enormous potential that needs to be fully empowered. Merci, mesdames, messieurs. Nous avons commencé ce matin une réunion avec le secrétariat général des Nations Unies. Je me félicite de la profondeur de ces discussions qui touchent aussi bien les questions de paix, de sécurité, de développement, les questions de gouvernance, de droits de l'homme et la convergence dans la conception de nos visions contenues dans l'agenda 2063 de l'Union africaine et de l'agenda 2030 des Nations Unies. Vous le savez, il y a la plupart des opérations de maintien de la paix conduites par les Nations Unies se déroulent dans le continent africain. Je pense que le moment est venu de faire une évaluation critique pour voir les faiblesses et les forces et surtout travailler ensemble pour réussir au mieux ces opérations de maintien de la paix dans le continent africain. Il y a, vous le savez, le continent africain fait face à des défis de sécurité importants. Il y a l'entrée en jeu du terrorisme qui fait d'une partie du continent africain un théâtre. Et donc nous devrions adapter nos outils, notamment dans le cadre des opérations du maintien de la paix, pour tenir compte de cette réalité. Mais le continent africain, par ailleurs,
a des potentialités extraordinaires. Il a des ressources importantes, une population majoritairement jeune, jusqu'à 60% de la population qui est estimée à plus d'1,2 milliard de personnes. Et je crois que dans le cadre du développement durable, nous avons également besoin de travailler ensemble avec les Nations Unies. Il a été décidé de faire un rapport commun dans l'exécution des 2 agendas. Et je crois que tout ceci nécessite des concertations. Nous avons signé un accord cadre pour ce qui concerne la paix et la sécurité. Nous avons également pris l'engagement de travailler ensemble sur les autres aspects de nos agendas respectifs, notamment sur les questions de développement, des questions qui touchent à la jeunesse, aux femmes, qui sont la majorité dans le continent africain, les questions de gouvernance, les questions des droits de l'homme, les questions de la gouvernance électorale, sont des sujets sur lesquels nous avons une parfaite convergence de vues. L'essentiel, c'est de se mettre ensemble, de travailler, de discuter et de reporter de façon conjointe. Je crois que c'est une nouvelle page qui s'ouvre dans la coopération entre les Nations Unies et l'Union africaine. Et ce n'est qu'une première étape. Et je suis certain qu'avec l'engagement pris par le secrétaire général, M. Guterres lui-même, au sommet de l'Union africaine qui s'est tenu en janvier dernier à Addis Ababa, ce qui a été réaffirmé aujourd'hui, nous sommes disposés à travailler ensemble pour la paix, la stabilité, le développement durable en Afrique et dans le monde. Thank you. Good afternoon, Mr. Secretary General, Mr. Chairman, Sherman Briceby, South African Broadcasting. I hope you don't mind if I ask my question in English. It relates to South Sudan, and there's an increasing view out there that the African Union is dragging its feet in setting up the AU hybrid court, which was one of the foundational principles of the peace agreement signed in 2015. Is the AU dragging its feet? When is the hybrid court going to be established? And in addition to that, in 2015, the AU was very much against the imposition of an arms embargo on South Sudan. Why have you receded from that position now? I mean, it places you in direct contrast to what the Secretary General has been calling for in terms of the implementation of an arms embargo by the Security Council. En tout cas, pour ce qui concerne la cour hybride, nous sommes en train de travailler avec le gouvernement du Soudan pour la mettre très rapidement en place. Ce qui est urgent aujourd'hui également au Soudan, c'est d'abord observer un cessez-le-feu. C'est ce qui a été accepté par le président Salva Kiir, que j'ai vu il y a quelques semaines, une amnistie et surtout l'organisation d'une conférence de réconciliation nationale la plus inclusive possible. Il a été décidé, de commun accord avec les Nations Unies, de déployer une force régionale de protection. Là également, il y a un accord. Je crois que la présence de cette force est un élément stabilisateur qui puisse permettre d'organiser et le dialogue, d'assurer l'acheminement des vivres et de soutien des humanitaires aux populations concernées. Le Soudan du Sud est un pays qui est traversé par une crise profonde. L'armée n'est pas totalement sous contrôle, il faut le reconnaître. Il y a d'autres groupes armés qui se promènent également sur l'ensemble du territoire. Donc il faut d'abord et de manière concomitante essayer de régler très rapidement les questions opérationnelles sur le terrain avec la présence des forces internationales, en même temps engager le processus juridictionnel avec la mise en place de la cour hybride et essayer en même temps de trouver un accord politique entre les partis qui n'ont pas respecté l'accord qui a été signé en 2015 à Addis. If I may say just one thing on this. We are perfectly aware that we are facing in South Sudan an extremely difficult situation. But at least there is one thing that is working well. It's the cooperation between the African Union, the UN, and IGAD, trying to bring together the parties, and that is not an easy task, for an effective political solution to be possible. Mr. Secretary General and Mr. Chairman, Mr. Secretary General, on the famine appeal that you made for 4 countries, 3 of them in Africa, is the world doing enough to respond? And Mr. Chairman, we were told yesterday by the UN Humanitarian Director
that there was a gap between what the leader of South Sudan was saying and what was actually happening on the ground to address the threat of famine and existing famine in South Sudan. Is there anything that the African Union can do to try and spur a greater response? And Mr. Secretary General, something not related to Africa that we're all interested in. We were told today that you are going to Washington to the IMF and World Bank meetings. Is there a possibility that you're going to meet President Trump? And if not this weekend, then when? First of all, in relation to the first question, there has been an increasing support to the appeals that were made, but we are far from reaching the levels that are necessary in order for the international community to be able to respond to the tragic threat that exists, combination of conflict, of drought and other factors, and making famine a reality or a dramatic risk in many populations, not only in Africa, but also in other parts of the world like Yemen. To the last question, I am going this time for meetings with the World Bank and the IMF. I have no contacts foreseen in relation to the US administration. I believe that they will happen in the near future. No, there is a question. There is a question. Je me suis rendu en Somalie 4 jours après ma prise de fonction. Je me suis rendu également au Soudan du Sud, où je me suis rendu même à l'intérieur dans le comté de Gabriel, où j'ai constaté moi-même la situation des famines, qui au Soudan du Sud, il faut le reconnaître, n'est pas un fait naturel. C'est plutôt le conflit qui a obligé certaines populations à quitter leur terroir, abandonner leurs champs et leurs bétail pour se réfugier, pour se déplacer dans d'autres régions. La situation est difficile. Il y a également un problème sécuritaire, parce que même les humanitaires, au moment où j'étais à Djouba, 6 humanitaires ont été tués parce qu'ils essaient de rentrer à l'intérieur du territoire pour pouvoir apporter leur aide à la population. Nous avons clairement exprimé nos inquiétudes au président Salva Kiir, qui a pris l'engagement d'observer un cessez-le-feu unilatéral et de faire en sorte que les populations soient secourues. C'est une situation extrêmement grave. Bien entendu, défis sécuritaires et défis humanitaires se conjuguent dans ces pays et il faut absolument agir et agir maintenant. BBC Afrique. Monsieur le secrétaire général, depuis votre prise de service, vous avez affiché une détermination pour être plus réceptif aux problèmes africains. Quand on parle de partenariat entre l'organisation régionale et l'ONU, il ne date pas d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui va concrètement changer dans les relations? Monsieur le président de la Commission, la coupe du soutien des États-Unis à l'ONU pour les opérations de maintien de la paix va forcément impacter le rendement sur le terrain. Est-ce que a joint briefing by the head of the United Nations, Antonio Guterres, and Moussa, Mahamat, the chair of the African Union, of course the successor to our own Nkosazana Dlamini Zuma, and he prefers to speak French, even though he can understand the English clearly. Maybe you can just touch on some of the things that he's been saying. I mean, look, the thing that's coming through quite strongly between the two of them, actually, and this is how they began the conference, is talking about Agenda 2063. Now that's African Union's plan to kind of socio-economic development for the continent, to create the Africa that we want. It's a 50-year plan. And so what he was saying is that the UN has sustainable development goals for 2030, and that there is convergence between these two, that they are working together. They talked about a reaffirmation of this new cooperation, as it were, not just in areas such as security, governance, and so on and so forth, but also they spoke. In fact, let's go back to them now and hear what they're saying. Il est bien vrai que nous avons ouï dire, nous aussi, de la décision américaine de réduire ses contributions. C'est une décision qui risque d'impacter les opérations de maintien de la paix. Mais vous savez qu'au niveau du continent africain, nous aussi, depuis l'année dernière, nous avons pris la décision de financer
le fonctionnement de l'organisation et de contribuer à hauteur de 25% par la mise en place d'un fonds de la paix. Nous sommes en discussion avec les Nations Unies qui doivent prendre en charge notamment le Conseil de sécurité les 75% du gap pour pouvoir essayer de financer les opérations de maintien de la paix dans le continent. Mr. Secretary General, if I could just indulge you to move away from Africa for a moment. There's a lot of concern about North Korea and the sense that the United States has moved away from diplomacy. What do you think can happen to address that crisis? I believe that it's absolutely essential that all countries involved, and there is a group of 6 countries, as you know, that is in the front line of the contacts with North Korea, that everybody is involved in order to make sure that everything is done for the threat represented by the developments in relation to missiles and in relation to the potential of nuclear capability not to become a threat to the international community. So we fully support the efforts of all states in order to make sure that North Korea doesn't acquire the capacities that would become a threat not only for the region but in a wider area of the world. Thank you. Joseph Klein, Canada Free Press. Back to Africa. In light of anticipated cuts in the peacekeeping budget, particularly as discussed within the Trump administration, what specific steps were you contemplating in terms of cooperation with the African Union to perhaps beef up their capacity to take over some of the responsibilities previously undertaken by the peacekeeping operations? For example, training the trainers, maybe supporting some sort of standing army. Could you be a little bit more specific? Thank you. I think it's not a question of cuts. It's a question of enhanced cooperation with the African Union, with or without cuts. It is clear for us that the increased capacity of the African Union and African initiatives, the G5, for instance, the group of countries of the Sahel surrounding and including Mali, and others in the case of the Lake Chad, all these African initiatives are an essential complementarity of the things the United Nations is supposed to do. So what we need is not to say that let's have the African Union doing more things because there will be less money for peacekeeping operations. No, that's not the case. On the contrary, we want to make sure that the international community finds predictable ways to fund the African Union operations that are essentially exactly due to the fact that a complementarity is necessary. The UN does not do counterterrorism. The UN does not do peace enforcing in the traditional sense of the term. And so the increased capacity of the African Union in training and equipment, in predictable funding for its operations is absolutely crucial for the international community as a whole. Great. Thank you very much. Thank you. Thank you.